Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Oh, you're my thing, you know. 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 Yeah. So, oh, yeah. Oh, you're my thing, you know. Oh, you're my thing, you know. Yeah. Oh, you're my thing, you know. Oh, you're my thing, you know. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. On Rainbow Radio 92.4, on the FM and also on the DAB, on Alexa, Google Hub, on the apps, online, on TuneIn, and several other places. Good morning again. And a big good morning to BWF solicitors, another faithful community lawyers. They are always there, just at the knock on their door to help us understand the legal situations and the entanglements of immigration issues in this country. Ladies and gentlemen, once again, we are privileged to have in the house BWF solicitors, lawyer Frank Ano is with us this morning to help us understand what is going on around us. It appears the last 2 years, politics across Western countries is all dependent on immigration, as if there are no other issues again ever. As if there are no other issues, no economic issues, no energy issues, no other issues except immigration. Immigration. You go to America, it's worse. You come to UK, it's the same. Germany, everywhere you go. So this is the moment that if you don't have an immigration lawyer, you better find one. It's more important now than ever, honestly speaking, because it doesn't really matter anymore at this moment whether you have papers or you don't have papers. You know, back then we can say, oh, maybe one crack, but what is going on and what we are seeing and what we are hearing and the rumors that are coming, none of us is safe. As long as your color is the type of my color. And maybe you could have been born here, but still you are not safe. So BWF solicitors, we need you more than ever, and we are very grateful to have you this morning. Very good morning to you, lawyer Frank. Lawyer, what's the income?
Okay, so I guess lawyer could hear me now. Lawyer, good morning. Good morning. Appointment is saying. Bacho nyamia da romano mpaibo. Yon ye panam bacho unzue. Yami Adam, and it's even better because we have you here. Because he said, yeah, you walk into me, a day and a day here, pay me, young coupon, and BWF solicitors. Because he said, yeah, Obia and you safe. And kind of nice, you yen the hatch, you won't crata, yen ye, your British passport, your word, and she said, Obia and you safe. And it's not just one country. Bakaso we now commit na kusha say ye be di akwantufu ani ye be pamo mu na na yaji ekuro asif say ye kwa akuro no ebesesa asif say ye hane ye nya adwuma ana say omo na ehwe ye ma ye didi ye da ye bibia you know matter say America de kura krata kura stra na ya bango wa sheka mo na ye de woko kurum ha so madawroma mo akama ya tese say kura de ye wo ha kura mpo na wo ye mistake na ye chiwa na ye de woko kurum I just say, lawyer, Anope Embrasam et is saying, what is new this day? A day being built and a coso. Yo, doctor, metia ubi, metia etifo, and your phone na. I said the dan the yen no. BW solicitors the say the BCB and net update no. And shedan yet and they are a buyer. Na me say Mr. Usu lawyer Eunice and lawyer Charles Munina Aiden Abuboso. A bear say 2 weeks in his handsome na Eden. Yekeka na yase baby a otomfo bono. And just a way Nature say, who here, papa, and the lawyer, because a who here, mammy, just half a minute. Na me yanko Facebook live. Na Facebook phone house and Tibina. I see me who here, sano. Say, ye come will be at Tibi. It's in patch mammy, just 30 seconds. Why? Yo, Dr. Mati. I'll be Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate.
in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution. Live now on Facebook, it's Rainbow Radio UK. Rainbow Radio UK on Facebook. So back to lawyer Frank Anno of BWF Solicitors. Lawyer Frank, memo akwa babiem afi yendi agro. Yo, Dr. Medawasi. We de na de ne ka Lawyer Frank, na me pacho check say we meet you e moment onka. otonfo bo no pam no. Na te say e hwa na e den hia no. Very good. Na ya na etore bi so a ensem a over the week no etiefo na sahwefo na se enkrofo frɛ ebusa bebrebe no na akoye se eye niema a ekire enkrofo bebrebe ayeden adwene nti aba ne saa na this time I de my say bia ye ma update no ye bomode se ne enkrofo dodo na abɛhye se be ya asem no be information ne be kɔ akire na ɛbɛboa ye tiefo ne yahwefo eye serious nsensem bia ɛno bɛte obusi o me patcho Frank ya mam 60 days o e say me dan ya yesi me kura menim di enti a see menim di enti a ba ne sa mabusa e bia me partner no and dem ne bae no also onye hwe anase say ba menim me o home office for dan abre me 60 days 60 days no de e ma ne ba no ebi ene say e bia se wo ye main applicant na ba na bia ya ma wo 60 days a ebeti ma ba se ye wo employer no no ayden wo aka kire ye home office for say report wa home office for say e bia umma adwuma ana onye adwuma enti se umma adwuma dia na ono adwuma nti na odo ba na si se unkɔ adwuma na se akoye se home office for ayden etimi den a cancel way because adwuma nti na omo ye den omo ma wo sa akonya ne se bra kromo an ba be ye adwuma na adan na waba na sebe ebia ye ma wo adwuma onye den onkonkoye na we na omo ya cancel omo na se am 60 days ba ka tro se enya no kre me nya adwuma me ba ye mpo no me nya ebia 5 hours and 10 hours kra enye da me nya adwuma and me sponsor on ma adwuma bia nti ade nti na home office ka say yes say me ma adwuma and ase me nya adwuma no nti de ya cancel me visa no kre sa na say niam na de eko sponsor no ebitima ye sa because you say no home office o money abri papa mo hwe say yes sponsors no na say employers ni be di o masedi anasa ahyede ne so na nam say employer na say sponsor no no pese obo lose the license nti omo pese ye lay crofo no be off say the time bia ono no ebe se wo di man so no no mo lose ono no the license nti ekoba ne sa na o report wa obe do ka yi ho anu mpo nti na say aiden ya bro 60 days na ebi so no ebi so a na o nipa na ne bae no so no ono na enema nkoye onya adwuma nye nti ono susuro se ebi a ebedu ba bi no ne service form nti obo se ebi a wafa wachi na wakoye divorce bi na o de abre home office na si se nipa na o gina no so aba ha no o so oni no obi mu dia na che se o wa ha o ye den nti home office for so bit my den abre sa ye letter say bi a ye den free ha anase ama 60 days pe bibie so and ebi so abitima free wan kasa mu ebi so aso ba no so no oso onya adwuma no nti na ya dan ya ma 60 days no saa kwan we bi so na 60 days no efa dan unya anase cancel visa nemum de ye capotin say no yenim say nyamba say CCC na after say ya ma 60 days no edien na dan obitimi aye edien na be ya fa ho a ebe ma wakoso dan atene kromwa because you den ya 60 days no ya serve or letter into obey den na letter no kra ye kanisa ne manema no obi wo kra wo say me patcho Frank me hunu anase me hunu se me yi kra say ye ka koso no ne ye kire etiefo say ye srem
mo a mo de COS ba ha no anaasɛ we dependent ta check o status no o yi visa no ebia wo bakra agent bi na ɛyɛ ma wo anaa obi na ɛyɛ ma wo check na den ɛsesa nneɛma ebia na wo email wɔ wobɛtumi de wa email ayɛ dɛ ahyɛ wɔ update your address update your telephone number wɔ because mmerɛ mu no ɛyɛ sɛ home office for yɛ den ɛtumi twerɛ wo na sɛ wo update your address anaasɛ wo update wo wo telephone number anaa wo email a ɛbɛyɛ den na sɛ home office for issue sɛ yɛama wo 60 days a sɛ bi wɔn 60 days no koraa na ayɛ den wɔto ho anamo nti yɛtu atiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ mo mmɔden na mo nkɔ system no so yɛ mo yi visa no so no UKVI account no na mo nyɛ dɛ mo kɔ update mo details ɛyɛ den ɛwɔ na sɛ nsuo bi sɛ yɛba anaasɛ information bi sɛ yɛba wayɛ den wɔnyɛ bi nti ɛno no nti yɛkɔ yɛ anim sɛ yɛma 60 days na ɛdeɛ na wobɛtumi ayɛ wobɛtumi ayɛ den akɔpɛ ebia school sɛ wokɔ school nti school no ma cast letter na wɔn ma admission na mpa na wɔnya cast letter na wobɛtumi apply for school within saa 60 days no or apply a ɛbɛnya ntoasoɔ atena ɛso akɔ afei so no sɛ adwuma na apɛ sɛ obi so a wobɛtumi abi adwuma sɛ ebia wowɔ wobɛtumi ayɛ self sponsorship but ɛno no ɛyɛ sɛ wohu sɛ afei no mu nyinaa bia bɛtumi atwa ho ka ebia sɛ 41,700 no sɛ wobɛtumi atwa sɛ sika no deɛ ana wobɛtumi ayɛ nti hɔ no for serious people sɛ deɛ ɛyɛka no na ebia na wonni sika sɛ wobɛtumi ayɛ saa deɛ adan na ɛyɛ sɛ wopɛ biribi no ayɛ na focus no nyinaa ne sɛ nkurɔfoɔ bisa questions no bebree no ɛyɛ about awareɛ marriage wɔn so mepatwɔ frank metumi sɛ meba ha ɛne yɛagye me COS no anaasɛ yɛ cancel ɛna mewɔ ɛyɛ 60 days na patwɔ menya obi a metumi na aware anaa mehyia me dɔfo a you wobɛtumi aware ebia nsi wo kwan sɛ woyɛ dɛn wontumi nware awareɛ deɛ obi atumi ware na mmom no wɔnyɛ obi a wobɛware no hunu sɛ ebia woba no ɔne obi na baa sɛ moyɛ kunu ne ɔyera ɛdeɛ na wayɛ afɛre no ho so awareɛ no ɛno agu anaa wagu no anaasɛ ɛnyɛ dɛn ɛngui sɛ ɛngui deɛ a na waware a wobɛdɛ waware foforɔ nti sɛ ba sɛ ɛyɛ pɛ sɛ woware deɛ a ɛyɛ sɛ awareɛ no a wode baeɛ no wayɛ divorce nti sɛ wo divorce a ɛne after that no wobɛtumi ayɛ dɛn aware nipa na wayɛ dɛn wahyia no ha no na wakɔ ɛyɛ partner route no nso na awareɛ no wobɛware ba make sure sɛ ans na abɛware nurse wayɛ divorce o wontumi nka sɛ wowɔ awareɛ mu na wasan aware ans na wakɔyɛ divorce daabi ɛyɛ sɛ nipa no wotoɔ nam wayɛ dɛn akɔ gyae awareɛ no ansa na nipa no ɔhunu ha no waware no na obi so bisa sɛ na sɛ mewɔ ha yi nneɛma 60 days yi na mekɔ Ghana anaasɛ mekɔ me kurom sɛ mekɔyɛ awareɛ no na yɛama ama biem anaa 60 days no kɔhye wɔ hɔ na ntoboaseɛ awareɛ no wobɛtumi awɔ kurom a na waware ɛwɔ Ghana ɛno mmorɔfo no frɛ no proxy marriage ba Ghana awareɛ no ɛno ɛyɛ customary marriage nti wobɛtumi awɔ ha wone bɛrima no wɔhyia na mɔbɛware no bɛtumi awɔ ha na mabusuafoɔ akɔgyina mu ayɛ ɛwɔ Ghana ɛde ayɛ dɛn ama mu nti mɛmu sɛ mu wɔ ha nti wontumi nkɔ Ghana nkɔware wobɛtumi akɔ Ghana akɔware abrɛwo ankasa na wo partner no momfiri kurom ankɔ hɔ abusuafoɔ bɛtumi agyina mu ayɛ dɛn ayɛ biribi ama no mode ba a na afei no mo kɔyɛ wɔ application a yɛbɛbusa sɛ waware pɛn maware pɛn wo divorce certificate wɛn wɔ approve sisei so no bɛrima na waware no so no marriage certificate wɛn no so aprovide na kyerɛ sɛ biribi ayɛ dɛn ɛdeda na kwan mu nti yɛpɛ sɛ mo nkɔmakɔma ntom yam si ama mo 60 days a nneɛma a wobɛtumi ayɛ dɛn ayɛ ɛno ebi ɛno no nti mama mo hyehyɛ mo yɛfiri hɔ a deɛ ɛtɔ so a nkurɔfoɔ busabusa ɛyɛ over the week ne sɛ ɔso waba ha obɛduru ha no
deɛ de man no wa overstay ɛme sɛ visitor visa wa overstay nti sisi no obetumi anya onya ɔbaa obetumi na aware anaa aware deɛ obetumi aware obi a ɔpɛ biara nti mebisa sɛ na ɔware sɛ sɛn ɔso ɔware sɛ bia ne yere no ɛso nneɛma bɛyɛ den ɛbɛkɔva no nti sɛ ba sɛ ɔpɛ sɛ nipa na wɔhyia no hɔ no ne nneɛma no kɔva wo na sɛ wayɛ overstayed deɛ anaasɛ woyɛ overstay adeɛ a then ɛyɛ sɛ nipa no a wɔware no no gye sɛ saa nipa no ɔno ebia ɔwɔ ba a aba na ɔwɔ no ɔmbro 18 ɔyɛ akoraa sɛ ɔyɛ akoraa deɛ a woware wo yere no a ɛyɛ akoraa no nti yɛbɛka sɛ ebia wokɔ fie na sɛ ɔna akoraa no wowɔ play active role wɔ akoraa no abrabɔ mu ebia sɛ GP koraa ɔde ne kɔ ebia school koraa de ne kɔ na sɛ ɔyɛ bi wɔ akoraa no abrabɔ mu nti wowɔ ha a yɛnhwɛ ne ne dɛn yɛnyɛ ma wo na mmom sɛ wokɔware wɔ bi na woyɛ overstay a na sɛ nipa korɔ no ɛnni ba anaasɛ ɔnni asetena ne ba no nso ɛnni asetena a mfasoɔ biara nyɛ dɛn ɛnni so in terms of sɛ wopɛ sɛ woyɛ wo pay no ho biribi deɛ a daabi nti ɛno deɛ wontumi ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ ma no mmoa akwan biara so na mmom sɛ nipa no a wɔahyia no no sɛ ɔno ɛte kurom a ɔte yie ne wɔwɔ ba ne ba so ɛte yie na ne ba no yɛ under 18 ɔyɛ akoraa a wobɔ no wɔ abrabɔ mu woyɛ plate wɔ akoraa no abrabɔ mu deɛ a wobɛtumi ayɛ dɛn ayi su na wɔne no ayɛ dɛn aware na biribi ayɛ dɛn atotɔ yi so ama no deɛ ɛtɔ so biem nkurɔfoɔ bebrebe nipa 6 ɛna ɛfrɛ me over the week na wɔn ka sɛ na yɛpaatwo yɛhyia wɔ bi a yɛdɔ no yɛpɛ sɛ yɛware na nipa no sisɛ me aka me 60 days ne ɛde ama me no mehyia nipa no na nipa no nso sɛ ɔno ebi ɔda benefit so ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ benefit no ɔda so no ɔware a ɛbɛha na bɛ affect no mpɛ bebree ne ana ebi ɛredwene ɛyɛ ɔmo benefit ho nti na ama ɔdɔsɛm no koraa so ayɛ dɛn ate kakra ba sɛ kɔba ne sɛ ya benefit no yɛwɔ mu mmienu yɛwɔ means tested ones no ɛne yɛwɔ deɛ yɛde ma bi te sɛ bi a pep ne saa nneɛma no nti sɛ nipa no wɔ ɛyɛ ɛgye ebi a child benefit anaasɛ ɔgye saa charters credit no saa nneɛma no ɛno deɛ sɛ woware a obi a ɛnsɛ household income no yɛsɛ yɛ 29,000 ne ada nti sɛ waware obi no sɛ nipa korɔ no so sɛbi ɔno so yɛ adwuma a na sɛ sika no bɛdɔɔso ofie deɛ ahunu sɛ ebi a saa benefit no so bɛte ebi a bɛtumi akɔ so agye ɛyɛ child benefit no baa bi a universal credit no nneɛma bi yɛkeka ho bi so bɛyɛ dɛ ɛbɛte because sɛ ebi a household income no bɛrima no bɛka ho na ebi ayɛ dɛn akɔ soro kakra ɔde aseɛ nti hɔ no ɛba saa bɛyɛ affect benefit no unless sɛ ebi a bɛrima no a sɛ wɔnya na ɔbɛware no ebi a na ɔno no ɔnhyɛ da nyɛ adwuma anaasɛ ɔnyɛ adwuma no sikasɛm ne soro ɛno deɛ ɛnyɛ dɛn ɛnha adwene ɛsaa ɛna last one ɛno ɛyɛ sɛ nkurɔfoɔ busa mepaakyɛ na aka me 1 day pɛ ɛna meyɛ application no megu so yɛ adwuma na ebi a me employer no ɛsɛ me nkɔtena fie because menya ahwee nyɛ dɛn ɛmɛkyerɛ sɛ me ebi a meda so wɔ me nneɛma anaasɛ seesei mmom nti na ada bi yɛtu mu fo sɛ wɔmfa mu adwuma mmerɛ yɛ alɔyafoɔ no ɔmo adwuma mu anaasɛ BWF solicitors na yɛnyɛ application ma ho yɛfrɛ biribi ɛyɛ section 3C section 3C no sɛ wowɔ nneɛma ebi a wowɔ leave to remain anaa wowɔ w'asetena bi na mmerɛ bɛso sɛ ɛyɛ sɛ wo renew no na ebi sikasɛm nti na wonya renew no anaasɛ na wonni ebi a wonya nyaa obi a ɔbɛyɛ ama nti na ɔnyɛ dɛn wonya mfa application no ntom na mu application no wode tom ansa ɛna ɔnkrataa no yɛ dɛn ɛbɛwu yɛmfa no sɛ ebi a bɛyɛ expire kyena na application wode tom ebi a ɛne mpo a wode tom ansa na ɛwu ɛyɛ sɛ wo lawyer anaasɛ obi a wodi w'anim yɛ ma wo lawyerfoɔ no ɛsɛ ɔmo bɔ letter bi ma wo a saa letter no wobɛtumi de ama wo employer a section 3C edi akotene ɛfiri sɛ section 3C no ɛma nipa no
automatically so application to man sana will leave I expire extend leave no ma nti hours kra wo ye no wo adwuma mu wo no ɛyɛ sɛ ɔmo kɔ so ama ayɛ hours no ɔmo ntumi nkasa o ayi wayi no akɔwi no ɛnɛ ansa na ɛnura adeɛ kyena na bɛwu a yɛ ma wo 2 hours so ba yɛ to so anasa kɔtena fie da bi section 3C no ɛboa ɛma wotumi yɛ dɛ ɛkɔ so yɛ adwuma because woyɛ application to in time ansa na adeɛ no ɛwu a section 3C no automatically extend will leave no ɛden ɛma wo to so ɛtumi tena krom ɛma ato so tumi yɛ dɛ ɛyɛ adwuma ɛkɔpem sɛ decision bɛba ame akasa ebi a yɛamfa ama wo de ande wo adwuma wura nto kasa deɛ sɛ wonni asetena nti anasɛ wonni akwanya sɛ woyɛ adwuma nti ɛneɛ ma suspend wo anasɛ ma yɛ dɛn ma sake wo so na mmom sɛ woyɛ application na nsa ɛna ɛbɛgu a gye sɛ wo ankasa no wakɔ withdraw application na ɛnyɛ anye bi ma withdraw deɛ but sɛ wo withdraw na sɛ da so dɛm na decision maaya w'adwuma wura no sɛ ɔsake wa na sɛ suspend wa na sɛ ɔyɛ ayɛ dɛn atomra and case laws bi wɔ hɔ a ɛbake ɛwɔ hɔ ɛbake NHS Trust ne Ministry of Defence nti ɛno so yɛ case a support anasɛ ɛbake case law ɛbake ɛyɛ saa section 3C asma mekan nti why am 60 days na wo time no ɛbɛso a ɛno so wotumi de tum fatum ntam na sɛ wogu so yɛ adwuma a adwuma wura no onyi wadi ɛsɛ wo ma to aso kwapem sɛ wo decision ɛbɛba out nti doctor ɛnɛ ɛyɛ ɛmfa sɛ futu anasɛ update a ɛwɔ ɛhɔ no ɛdase wonderful lawyer one of him lawyer na maybe say question back can be say in fact in your question it was just a comment I was going to make is say from what you are saying and it just says wow back room ha na wow nim say why the back room ha no heading a begu and the gunintam na ye free tena ho so that ochine bi no koba say 60 days the bar nyafi na woko divorce and sana aba ware but you can shoot away zoom into marriage when opportunity comes and yes sir me pa cho yes sir if you say wa wunim de eboboba yes ebi America say what say ya revoke or sponsor no a license na you revoke a say home office for the bi 60 days no enye den emba omunya mfa ma let na bi na mai ba wan kasa o sponsor ka say bi ya do mo license a to we den e say otutu so na wa so nim say wa ware e den abegu because e den boboba nse de uzi kan no say why ye o divorce ato ha sabi ushia odofo a utumi e den e ware no na we den na okọ wanim because say wanya anto na say wana so one respond to one fa ho adwene abra e bia do ne ba na ka to say me fa me ho adwene o na as a dependent na wote wo e bia hu po bo wan so wa ono a divorce no na akoto home office dada na afi ho ba kire so nti say ututu wana mu yi a very technical area na say then ye wo no if you say the kind no so wa abo anwo to wa be foul say rapture doctor yeah that's it etie for papa mutene ken your friend Owura Frank lawyer and a lawyer Frank ano na ofi BWF solicitors BWF solicitors o hwehwe mo ben yo Tottenham baby a yɛfrɛ Anna House wokɔ mo 4th floor our 7 sisters tete mo hono ma sɛ ka ɛyɛ anke bɛka sɛ 7 sisters green center hono ma right opposite the big Tesco na ɛwɔ hono na ɔmo postcode yɛ N15 4NP N15 4NP dwumadi na yɛkɔ so no bɛkɔ awie no I'll give you their telephone numbers ne other contact a wobɛtumi reach you ɔmo so na bɛdi kan kan ahyɛseɛ no bra yɛ ɔmo yɛ berebɔne these are bad times. I wouldn't lie to you. These are bad times to be an immigrant. I've never seen anything like this before. These are bad times to be an immigrant. 2 days ago, Nigel
Farage, Nigel Farage, a press conference. Would say some more kind of shed the course of Crum hey na. As if the Crum have problem in immigration. So we in few I have a heaven. And to don't be a may free hano on be, but Yamin charges say you BWF solicitors. Those are Ganayana, you can say, Wope, a boa trouble anomano. Na anomano so up a baby to me at 2SC. Aha. Na ya okopon so say obo friend ya na wabo to be kura ne poma and enti and Uncle Ben and in the team our Hamaya BWF solicitors. Now, Lawyer Frank has got a topic for us this morning. But before we go into the topics, no, the patcho short numbers here because your telephone numbers no assassin. Now your numbers no Skype and they provide my but Skype as a company a good a new hobby. Skype in new hobby. And see, some numbers no yeah and the new numbers from a different company. And to patch short number way now and no and a Rainbow Radio ADD and Jumina. So please write it down. Now, Sir Lawyer Frank, start to say or church the new things now. Now, any immigration issue bia and family issues bia obetumi afresh him na webisano. It doesn't have to relate to the topic of today. No. That's how much they are good. Omo been to the stand they say. And yes, said you are prepared no be can no be you no. The obe can be a frank rata some ho na say a fiasity mun some no ne betim na come ni na no omonim dada. They know it already. So you can ask any question relating to immigration, domestic issues, family issues, and things like that. And teach your number no 0208 226 0484. Mississippi 0208 226 0484. And for the last 0208 226 0484. We any Rainbow Radio Studio new number you use if it's a break up. And to patch up save it. Now from on your console on save it. WhatsApp line any mobile phone line and society and the idea into team 0777 19 50 989 0777 7 yemiansa 19 50 989. Now, if you got that one down, let's go back to Lawyer Frank for the topic of the day. Pacho, you assume the day became a win here, Papa Pachan, the Abyssina. Lawyer, Aquababium. You, doctor. Medasi, ebi mo ni akonya adama. Enti, before say ever call no, na obi a test me or me private message na obi say 60 days no time bia so obi 60 days ana 60 days no say ebia time a ye cancel visa no na over more than 60 days and 60 days be ma 60 days no bobo a we leave no na ebia aka be less than 60 days ye be ma days na aka na wo no ISPI nti ano so yenhye no so nti na say the doctor ebusa question no wo ho na so nyam popo ye bi say na ekwa entwen emma eja no enye den endru fie ansa na akoso nsuo bi twa ade no hia ansa na eja na yeden aduro se be ye biduro no nsuo no bidu no ama nti ano so no nti ye koso ene ye topic no fa ye and shut down immigration as a family law, but immigration on some crop so kwa mu a immigration na ode de ya aware na why den ko ware wi amakodane abusuafo nti ase ni nyina no edi ehia nti topic no say I will say, can I remain in the property my partner and I bought together after we have separated? Question mark. Say mo ono partner mato property abom anase
matɔ agyapadeɛ no fi abɔ mu a wobɛtumi atena hɔ abra moayɛ dɛn moagyae awareɛ no anaasɛ mo ntam ateteɛ. Nti yɛkɔ so no na yɛka sɛ ebia nnipa matena abom anaasɛ maware a ɛda soronko. Obi wɔ hɔ na obi te but ɔmo nware, ɔmo yɛ unmarried partners. Obi wɔ hɔ so a ɔne ne wura ɛna ɛteɛ, ɔmo aware fɛfɛɛfɛ. Na sɛ motɔ property abɔ mu no, sɛ yɛka sɛ yɛtɔ property abɔ mu a yɛwɔ nneɛma mmienu. Ɛda sɛ wo ne wo partner anaasɛ deɛ ɔne ne tɔ dan no, wo husband anaasɛ wo yere no, motɔ dan no ebia motɔ sɛ moyɛ tenant in common anaasɛ ɛyɛ joint tenancy ɛna moyɛ dɛn mo ɛtɔ no, saa kwan so na motɔ no. Sɛ wobɛtɔ dan a yɛbɛma mo saa nkrataa no nyinaa. Nti saa nkrataa no ɛno nso ɛna mobɛtwerɛtwerɛ mo nneɛma nyinaa. Nti sɛ ɛyɛ deed ne ba a ɛno ɛbɛwɔ so ama yɛhu deɛ fie no yɛ dɛn ɛyɛ ne dea. Yɛwɔ sɛ normally no sɛ ɔmo a ɛha adwene bebree duru sɛ asɛm ba a ɛyɛ ɔmo a sɛbe ɔmo ɛnwareeɛ. Mmara no yɛ ana sometimes anaasɛ most of the time ɛboa ɛyɛ ɔmo a ɔmo aware because moware a ɛduru sɛ asɛm ba a yɛbɛdi kan ahwɛ sɛ awarefoɔ ɛneɛ ɔmo aware mfie sei anaasɛ ɔmo atena seesei nti yɛnhwɛ na yɛmmoa ɔmo na yɛnkyɛ adeɛ no kamakama. Nti sometimes ɛboa ɔmo a ɛyɛ saa joint tenancy ɛfoɔ no. Nti yɛka sɛ tenancy in common nso a ebia wo ne wo yere ɛna ɛtɔ all right, but moakyerɛ mu sɛ nnipa asomasi ɛwɔ share sei na ɛyɛ dɛn ɛwɔ so. Nnipa asomasi ɛwɔ share sei na ɛwɔ so. Nti memfa no sɛ ebiem so example baako a ɛsa hɔ no sɛ motɔ as joint tenant a ɛno no sɛ baako sɛbe nyame mfa saa amma ɛfiri mu a automatically ne nyinaa yɛ dɛn ɛkɔ wei hɔ. So ɛna sɛ wopɛ ɛyɛ tenant in common no nso a ɛno deɛ ɛnsɛ moyɛ nnipa mmienu na moatɔ adeɛ nanso obiara wɔ ne siberɛ ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu. Nti sɛ memfa no sɛ ebia hɔ no wei bɛrima no wɔ 60, ɔbaa no wɔ 40 anaa ɔbaa no wɔ 40, bɛrima no wɔ 60. Ɛna sɛ ɛyɛ tenant in common no nso no, sɛ ebia baako ɛyɛ dɛn ɛfiri mu a wei wɔ ne kyɛfa ɛna wei yɛ dɛn ɛwɔ ne kyɛfa ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu. Anaasɛ biribi koraa si na sɛ ebia mowɔtɔn anaasɛ ɛyɛ sɛ property no firi hɔ a obiara yɛ dɛn ɛwɔ ne siberɛ a ɔno nim deɛ ɔwɔ yɛ dɛn ɛwɔ mu. Yɛkɔ yɛn anim no, nti saa nneɛma wei nyinaa no ɛyɛ saa deed no ɛbɛwɔ so. Na saa krataa na ɛfrɛ no deed no ɛno na yɛwɔ biribi wɔ so, restrictions so yɛ dɛn ɛno nyinaa bɛba so. Sɛ ebia efie no wei tɔn a ɛyɛ sɛ wei ɛma consent anaasɛ wei ade wei na mbɛtumi ayɛ no wɔ land no so anaa wei mu ntumi nyɛ restrictions no nyinaa saa krataa na ɛyɛ dɛn ɛna ɛwɔ so. Na yɛreka no ebi wɔ hɔ a na ebi ɔmo ayɛ dɛn ɔmo aware, ba ɔmo kɔware no a ɔmo ɛtɔ dan no ebia na bɛrima no pɛ ɛna ɛde ne din yɛ dɛn ɛtoo so. Ɛba saa ɛkɔyɛ den ɛfiri sɛ na akɔyɛ sɛ bɛrima no na ebia efie no yɛ dɛn ɛyɛ ne dea. Nti sisei no topic no yɛ discuss wie a na woahu deɛ ɛbɛboa wo, bɛfavor a sɛ o ebia ɛneɛ menyɛ wei anaasɛ ma menyɛ wei. Ɛsiane sɛ ewu akyi no yɛ a na nkyirima ɛtumi yɛ dɛn anaasɛ abusuafoɔ ɛtumi ɛbrɛ kakra. Ebia na nipa korɔ no amma ne real mu na mmom no ofiri mu no abusuafoɔ anaasɛ obi aba sɛ o yɛn nua no yɛnim sɛ no ɔkyɛfa wɔ mu nti yɛpaakyɛw ebia ne deɛ sɛn na yɛbɛtumi agye a nipa no bɛtumi aka sɛ o dabi wɛnyɛ tenant in common ne bia anaasɛ yɛnyɛ tenant in common nti hair joint no ebia abɛdi me hɔ. Ba sɛ yɛ tenant in common deɛ a obiara wɔ ne siberɛ ɛwɔ krataa no so a ɛyɛ dɛn ɛbɛkyerɛ. Yɛwɔ nkurɔfoɔ bi so wɔ hɔ so a
ɔne ne yere ne te wampa a ɔmo yɛ den ɔmo ware na mmom ɔmo bɛtɔ property no ebia na saa time no bɛrima no ne ɔbaa no nyinaa akɔ adwene kurom sɛ sisei no ebia mmemme mpɛ sɛ me din bɛba so ebia ɔbaa no mpɛ sɛ ne din bɛba so because ɔpɛ sɛ ɔnya ebia council ɔgye council ayi efie so ɔgye council house na nti bɛrima no mmom fɔɔ no nkwan de nyɛ den ɛntɔ ɛdan no na akyire no amomnya ebia wetia no manya dan we no mda yɛ yi ɛkɔba ne saa eduru baabi a ɛha adwene nti sɛ awaregu ba anasɛ sɛdeɛ mu si teɛ no ankɔ so saa na sisɛ mu ntam ɔtete a ɛdɛn na ebia wobɛyɛ na watumi akyerɛ sɛ ebia court mboa wo na ebia enya wo share ɛyɛ den ɛwɔ ɛdan no mu so nti sɛ woba baabi sei na mmara mu no woba saa mmara ba property ne saa nsɛnsɛm mu no a yɛwɔ biribi a ɛyɛ sɛ yɛfrɛ no ɛyɛ resulting trust ɛne ɛwɔ biribi so ɛsɛ afrɛ ɛno nso ɛyɛ constructive trust resulting trust ne sɛ ebia saa tema a mokɔ akɔtɔ efie no deposit no ebia wo na 40,000 a ɔde 20 by ɔde 20 by ɛna mo nyinaa mo kyɛɛ na mo yɛ den mo de to aseɛ ɛto dan ase deposit no mo de kyɛɛ dan no na mmom na mo hyehyɛ a no kuru hyehyɛ ne nti ɛna wama wo din ane den ama so nti sɛ kɔba no saa ɛno wode kɔdɔm court a mmara no ɛbɛbisa evidence ɛkyerɛ sɛ ebia wo no woyɛ den utua ɛyɛ sika no bi ɛyɛ den ɛde ɛhyɛ deposit no mu sɛ basa unya evidence ebia text messages bi ebia email bi anasɛ nkɔmmɔ bi a mudi conversation bi a mo have yɛ no wɔ evidence wɔ hɔ a anasɛ sɛ baabi a transfer sika no free koraa no sɛ free ɔba account ma ɔba statement bɛyɛ den ebetumi akyerɛ nti sɛ basa wo yɛbɛtumi nso ampa wowɔ ɛyɛ shares anasɛ wowɔ biribi wɔ ɛdan no ampa because watumi akyerɛ sɛ woyɛ den wotua deposit na mmom no saa time na motɔ dan no na bɛrima no ɛna mokaa sɛ momfa ne din nhyɛ so anaasɛ ebi mpo so na wo no wompɛ sɛ wo din bɛba so nti na ɛyɛ dɛ ɛkɔbaa saa nti ɛba saa yɛtumi hwehwɛ mu na yɛhwɛ nneɛma a wayɛ dɛn wo so contribution no na ɛyɛ constructive trust no so no ɛyɛ baabi te sɛ ebia ɔbaa no anaasɛ bɛrima no ɔpɛ atena deɛ ne din ne so bi no ɔno nso ebia ɔno deɛ beginning no ebia wamfa sika anyɛ dɛn anhyɛ mu but mo hyehyɛ sɛ ɔno no obetua bills anaasɛ wotua mortgage no na ɔno ɛtua wei anaasɛ ebia even though wo sika no to ase anaasɛ woyɛ sei no akyire no wobɛkyɛ ɔno ɔbaa no tua sika ɛwura dan no mu wotua mortgage wotua bills wotua sei ɛno no ɛba constructive trust na there should be there should be a financial contribution ɛsɛ ɔbaa no anaasɛ partner baako no a yɛdi na so no wa contribute financially na wɔde ayɛ den ɔde aboa ɛba saa yɛtumi hwɛ court no hwɛ nneɛma a nsɛm a mokaeɛ anaasɛ sika a ɔde ahyɛ mu na ɔmutumi calculate ka sɛ okay sei deɛ a ɛna yɛde kyɛ ne sei yɛde wei shares ɛmma wei anaasɛ yɛde ma wei doctor nti sɛ baabi aduru bibusa wo sɛ sisei no wobɛfa ɛyɛ tenant nkɔmmɔ anaasɛ fa saa joint hɔ ɛno yɛ asɛm sɛbe na nka me so ka mebisa wo sɛ sisie woka ɔmo a ɛkɔtɔ abom but what about ɔmo a ebia baako atɔ ne deɛ dada sɛ bɛrima sɛ yɛ ɔbaa watɔ fie ne dada ɔno nko a na ɛtɔyɛ na mmom wahyia asɛmasi bi ɔne no akɔtena ɔmo atena maybe couple of years and one way or the other no ɔno nso contributed to it ɛhɔ no so ɛte sɛn yo doctor medase ɛhɔ no so ɔn sɛ wone obi bɛware a na mabɛyɛ nipa baako so ɔho na mabɛyɛ nipa baako
nti nipa no ebia memfa ne scenario we ebia oh akwasi wo fie dada ɛna wakɔhyia ɛyɛ akosua ɛna ɔmaware sisei maware ebia dan no koraa no ɔbaa no mayɛ ebia renovation bi ɔbaa no ɛna kɔgye abusua na so ɔbaa no sika abɛwura mu ha nyɛ o okay ɛyɛ extension na mayɛ extension mayɛ sɛ ɛwom sɛ ɔna atɔɛ but ɔbaa nam sɛ waware no nti a ɔde sika abɛhyɛ mu no obetumi aprɛkyɛ fa ɛyɛ dɛn ɛwom nti na yɛwɔ biribi wɔ hɔ yɛfrɛ no prenuptial so sɛ ɛno no sɛ wobɛware wɔ bi na afei sɛ woayɛ agyapadeɛ bi bebree dadaa wobɛtumi akɔhu wo lɔyafoɔ na moayɛ saa krataa no bi ayɛ dɛn ato wɔ sɛ akosua ebia magyapadeɛ a medii ka yɛ ansa na aba no deɛ mepaakyɛw ebia wonka ho anaasɛ biribi si a wonka ho na no deɛ akɔyɛ mmara ne da hɔ so na mmom sɛ biribi sɛ ɛni hɔ na sɛ obi abɛka ho na wagyapadeɛ a watɔ dada ɔno nso de sika ewuram ɔde wuram a eduru baabi na sɛ nneɛma nkɔ yi a obetumi ayɛ dɛn apere biribi kakra afiri mu sɛ ebia ɛnyɛ dan no koraa na wɔbɛyɛ ayia bi a ɛyɛ sɛ wɔma no biribi kakra na ɔde yɛ nti ɛno no ɔyɛ application kɔ a yɛbɛtumi asɔ mu na yɛahwɛ na yɛama no biribi wɔ mu ɛfiri sɛ wɔayɛ dɛn ne sika ayɛ dɛn akɔ dan anim wɔayɛ renovation wɔayɛ extension wɔayɛ deɛ ne nyinaa no ɔbaa ne sika abɛkɔma anasɛ bɛrima ne sika ayɛ dɛn abɛwura mu a ɛduru baabi a wɔbɛtumi apere kyɛfa ɛwɔ mu ɛfiri sɛ moyɛ awarefoɔ Yeah, that's a lawyer. Lawyer message bi aba na emfa de ye ken ho ba de me say mo de mutuma ansa ne nyina. yes And my main kind ma or say I am a British citizen. Is it illegal to sign for my girlfriend's baby as a father to enable the child have British nationality, though I am not the biological father? Will I have to do a DNA test? Okay, doctor. Mecha Obio. Question here very interesting. Ekromwa marabia no a ekyese ese wo DNA. Marabia enu ose ese wo DNA. Nemum no sometimes oya application na se bia enkoyi na so mo question a relationship a na ebi our lawyer for otufo and I say wow to move say okay enkrofo you question a relationship and I say BBC a and the mayden menkoye DNA and fanko chiro prove there but omu ankasa nto mo no tuo nyeden en kan tro say ebi a ye DNA mra ye nhye ye DNA empere no sorry eya na eye omu free ebi a ofree Africa na se baabi ba o best set bia na enye nkrabra mu dia na se bisa na omo question ba ekrom ade se wakọ wo baabi e wo hospital bi na se akra no wawo na wie akra no best set o papa din na hyeso a obi ntimi nka se enye o papa en ana se sei nemum no question obisa se onu betimi akwa Sam and the girlfriend. So girlfriend na wo ba. Na wo so kosane ama ne dia aye wo ba. Ba se wo ka se wo kosane ama girlfriend na nye oba ne akra ne dia. Lawyer bi en oba hye okutupa se obi onye oba de kosane ma no. But on the other hand no obi awo na se birth set mra na akwasi din na wo so a akwasi na ne oba na wo. I feel say men wakasa ewo Matthias baako bi nso wɔ ha ba yɛmfa no ntwam na afei to asomayɛ. I say I'm on a 5-year route. I will be due for the indefinite in December. However, I have to attend a funeral in Ghana in October, returning in November. Will I have any issues on my way back with immigration? Dr. Bajotim di wada ma misrawo. I say our 5-year route no so. Na yame adoma obenya indefinite December. Nanso eye bia beto na nanso dendenden a ese wokọ. Na obekọ October, obeba November. Oba back a obenya problem with immigrations ana on mahanadwen.
Oh, okay. Na ne nkrata ne nyanwi ana because December the I December ane. and now about November. November, yes. Na ne nkrata ngwi unless ono ankasa no ebi a sebi ebi a enema bi bata no doji nneɛma bi na ebi a biribi akɔtwe biribi aba ne sese but oyɛ obi a oyɛ clean na problem ya onkrata no enwu ya obetumi awura mu any problem because so Okay. that's what leave. Okay. Patrick, number, sorry. Etienne for number here 0208 226 0484. And then telephone number near the edge 0208 226 0408. And mobile here 07771 950 989. 07771 950 989. Shannon so say obetumi so send WhatsApp and our between friend WhatsApp on that same number. Lawyer Frank from BWF Solicitors and on the pay and Sakana and Energy and Como our Rainbow Radio 92.4 FM. We are also live on the DAB and we are live on Facebook, Rainbow Radio UK. We are live on Alexa, Google Hub, or online on the apps and on TuneIn and several other platforms. Lawyer Frank, over to you again whilst we wait for more response from the listeners. And see, everybody, my more swati. Until to us, mommy. Yo, nti na ye twaso no na ye kase nti se ebia se o partner ba ko na di to council house so nti won pese aban be hu se omo council house na anase mo nya dan nti ye tumo e de ma anase ye mfa mamo because mo dan a nti na no ku na dan ahyehye ho na wo no wa do Lawyer, council. Hello? Mr. Hold it for me. Call I be line. So, hello. Hello, Lawyer Frank. Good morning. Good morning. Yeah. What's it income? I'm Pacho Mitchell. Okay, lawyer to you. Kasa. Pacho, menu Bermana, Odi European EU ni wakofa ni irene number 2 aba. Ntisisi ambano wamanya indefinite. But the problem is here, no, there is no peace within Berman no Obano. Nti ana okopese or divorce. Nti Obano buy and so undo 2 years. Nti opese or divorce. Nti so your divorce ebe affect class no anase. Semitini ya mamintim ose obi na akofa na ira ba meboa And I'm Pacho I. and na oba no be han oba no edi 2 years na Sisi na Obano after na all 1 year. na be man pese o eden But oja ware no but unkola no de omo indefinite. okay enkra no indefinite ono ane ma one be man ma omo indefinite On a Berman, yeah, but see how there is no peace within among themselves. So a person will go a warrior, but by and do 1 year crowd. And so go a warrior now, a bit affected a Oban crack now. oh sure se ukune do ba nti se o kase o eden o jawa ebe de ebetumi affect o but o emma wa ha na enkra na ono ba no indefinite no se o mundi sebe 18 years nti eba saa na obetumi agina o ma no so asetan so na so de ahye wo de no kena so Okay, that's it. Yes, sir, that's it. I some so it's not a lost case completely like that. It's a wide na efelia and kwala no befa. Yes, sir. No, ya otimenka. amba traffic demete So was sound no I am a technician and check him out. Lawyer Pacho answer we mommy. Hello. Hello, good morning.
Good morning, sir. Lawyer Frank is on the other side listening to you. Frank, good morning. Good morning, sir. Madam could be or na question was me mutamano. Yes. Pastor, nearly a year na Omoware 2020. And last year, Unya left from UKV, I said, almost 2 years ata ne preset no. But oko yibita na maso. Offer UKV, I almost say the 5 years no a swap and a barber home. Na anan sɛ bi a December yɛ no wanya 5 years na sɛ wɔ apply indefinite no na sɛ biribi nti ɔmo amfa ama no a 2 years na UKV a de kaa ho no ɛbɛ active anaa sɛ ɔmo amfa ama no a biribi a ɛbɛ cancel Adaroma Frank. Oh, okay. So me to question na say si say no or no nya lete say ya the 2 years aka ne 5 no on ho na mu so ko online on 2 years no ono mu di nkomo no omo say 5 years no so a ene no ba be den e ba be kan automatically ha na mu ono nso no ne time aso say so okoje indefinite nti say okoje indefinite na say bibi nti ya amfa ama na 2 years no ba be kan ho ana says ana obuza. Aye. Okay. Okay. When my practical example actually. Set ejina DNT na ebi ayem fama no so. Ebi ayem fama bia na say a criminal offense be there then I believe say and the oil criminal na say visa omu enfio but ebi na ye bibi ebi document bi mu say ebi wan fama say ya eno no say omu eye den e refuse kwa na ebetima ya appeal dem a bit practical example obi dey say na ye appeal na ye na no omo the 5 years e dey be kan no as say ye twe na indefinite no de no but enam say it say emrana e ba say automatically no be extend nkofo de no ansa na opa akọje indefinite no no be gidi say enye onye criminal yi bi sa 2 years no ebetimi ayeden abekan but like the be eka no and a home office for discretion so omo and a bit me a bassa more power sadness no but seems a practical example at no obi kwaje ekoye indefinite na omo ne nya adwene say bia say nto mo find indefinite ne den ama no nti so mo mfa ma wa say no mo on tiase because no mo nya adwene nti bia wo de wo appeal betum nti ya appeal no anche na omo de ne 5 years sabe kan ho ma no nti ye twen say ne indefinite na omo ka so mo mfa ma no and so ye very any because you say your client no e de bem nti said ye matchechem na I hope say aboa o kakra Aboa mpa ne kakra me da so. Yes, yeah, that's it. Follow up question, Doctor Adaroma. Obi gyina so nti yɛ ntɛm kakra ma me why? You Frank the pacho our regaya na ye could die no fee at the banner. Any the guy no kum hano. Then a advantage or say be or no getting tamo and ya or say ujaya then I say a pa which one. well I know the and say obi no adruma aboa yarefo nti I know the major amount na we decide na mum de betimi aka kakra de aboa ma watimi make a decision say a chroma udi aware na application fee no 619 I think yes the matum nti and udi aware chroma so a bit my expensive so on Yeah. nti ni nyina no e be gina wo so bon ti maye nyema me nam da choose nti wo be decide there baby abesa wo ye den o koye no so Martin lawyer, Joe. But that's the part. Yes, yeah, that's it. Hello, caller number 2. Oh, hello. Good morning, my friend. And also good morning, my brother. Good morning. Lawyer, what's the name? Pacho you. Okay. Apeni lawyer to you, Manenko. Okay. Frank, we better me with a question, Kakra. Pacho, me first extension partner, 2.5. Now,
questions almost I mean na many sure say if I'm on the right form na me dey and that's online application na me ya ebusa the family and friends details or more Ghana and I feel so no me partner no ne ma me British say I'm can application so na some can application me list for me na din Mema, wouldn't be hold on. Let's make it simple. Can form now we use number chair lawyer. Say the right one about catch law. well FLRM online. Lawyer, is it the right form for what he's trying to do? Ọbaa na ọgyina ọbaa so na yere so na ọde ayɛ. Mema, yeah, no. Yes sir. Wo na obi aware na wo pese wo gyina so gye. Yeah, gyina ọbaa so. Nti sɛ waware obi na o kɔyɛ ɛyi ne dia no so gyina ọbaa so. Lawyer says so there, then you are on the right form. And it's a question be or now won't to me answer now you find it too complex to answer. Go and see lawyer. So because a man enko saying we answer na why then. Na ko say me was the right form no dia. Lawyer say that is the right form. FLRM no. Ne. Oh, okay. I say the right form. But say be that is why they are there. Sometimes you don't even have to go there. Just call them on the phone. I'll give you their number. Right. Yeah? Okay. All right. Thank you. Take care. We lost some few calls. You may call back, my good people. The mobile is 0777 1950 989. And the landline is 0208 226 0484. And the WhatsApp 0777 1950 989. Hello. Hello, good morning. Good morning, my dear. Patron, before me, besides Lawyer Francis, say, me want to say, Lawyer Frank, Lawyer Frank, and my question don't come to you. Before me, besides say, when you be warren no, a dear process so now, Benyama, ye need no, yon church you to say my worry will be Ghana. Or a bad girl with 13 years. And yemiba. Ni mammy so ni ho, or woo akulano, or ye premature. 8 months na mammy no Johnny eja. Akulano ma ni papa, and see ni papa no na sha akulane ni sisters, ni brothers. And see, se ama warren on me, persemen bano. A dear niaman ye needy. And to your questions, I'm saying 2 in 1. Open say who say, oh, why I didn't know what did it now? They are colossal by dinner, we need it, and I are colana. Planning ni papa. Aha, and see our back and I colano soka. Yes, sir. Okay, hold on for lawyer. Lawyer, over to you. Yo, medasi doctor. Okay. So she say no 1 hour and a person and as wawari ukunu wa Ghana ba ukunu no ewo baako. Now ukunu the end there enka enche danye complicated sa if you say una odon ho na wawari ukunu. Say otimi show ebia mo show mo marriage certificate sa ampa yawari awari no e janim and e subsist na ekoso bibia e kama enya arranged marriage mo ware for ebia nkata semuntia to show marriage certificate more communication bi mo timbudi nkomaware for there ebia say WhatsApp and as a text message kra na sane man as email ubetime eden or the apprint mo conversation na eden aka ho say ebia me fan say ene kra no Facebook ebia mo share ya and as o comment ukunu no pictures as wo Facebook ebia also ware no 2020 ebia saa time ni nyina mo start di nkom ebia comment on pictures as also comment ya ni nyina nkra bit me screenshot e dey aye evidence say ampa mo share ya che ebia say say okọ na akọ no fie so a ebia mo ma ware pictures obetimi dey den odin so be ka ho na ya annotate ebia be me ni oba da busuafo ni be man so busuafo ni
ɛda se na bi amowareɛ no ne nyinaa yɛ dɛn ɛnso ɛka ho sɛ wankɔ so a na sɛ bɛrima no nkwa no wɔ hɔ no wɔware a abusuafoɔ kɔɛ ne nyinaa pictures nso bɛtumi ayɛ dɛn adi adanseɛ afei no wo no nkɔfa wo yera wo kunu aba nti wo bank statement ne wo pay slips wo tenancy agreement ɔba a wobɛnya baabi atena ne saa nneɛma no nyinaa no ɛno nso ɛwɔ hɔ nti ɛno deɛ ɛwɔ hɔ na ɛfa akwaraa no a ɔno bɛka ho apɛ sɛ ɔde ne ba no so akwaraa no ɔmaame sɛ akwaraa no deɛ no na yɛ sɛ papa no mmom nso bɛkyerɛ anaasɛ solution nso ɛtumi ba mu ɔno ɔba ne yere hɔ ɔde ne bɛɛba na akwaraa no maame wɛn a ɔntumi nyɛ dɛn ɛntena Ghana hɔ na ɔmaame no nyɛ dɛn ɛnhwɛ no sɛ ɔwɔ papa na ɛnya ne dɔ anaa ne yere no wɔkɔ no hɔ a wɔ akwaraa nso bɛtumi atena Ghana ama ɔmaame ahwɛ wo na mmom woka biribi sɛ maame no ɔnni hɔ nti ɛno no ɛyɛ sɛ wobɛhu lɔyafoɔ na yɛne wodi nkɔmmɔ na wokyerɛ yɛ kwan a anaasɛ yɛkyerɛ kwan anaasɛ yɛbisabisa nsɛm no yɛhu sɛ ɛdi nti na maame no nni akwaraa no abrabɔ mu papa no ɔno wɔ full control because maame no ɔhu sɛ nka maame no sɛbesɛbesɛbe ma no asi somina so sɛ nka maame no wu deɛ a automatically no power no nyinaa bɛdi papa no wɔ nka nyɛ problem ɛno an sɛ makyerɛ akwaraa no maame a death certificate sɛ maame na ɔwɔ akwaraa no biological mother no ɔnyɛ dɛn ɔnni hɔ biem ɔfiri akyɛsefoɔ asase so na mmom maame no wɔ hɔ no deɛ sɛ wobɛka sɛ maame no ni akwaraa no abrabɔ mu no ɛyɛ word against home office foɔ ɛso words wate aseɛ nti deɛ na bɛkyerɛ sɛ maame no nyɛ dɛn ɛni akwaraa no abrabɔ mu ɛyɛ sɛ motumi kyerɛ ɛmi mu nti hɔ no ɛna ɛyɛ sɛ ɔma lɔyafoɔ ba mu na yɛne wodi nkɔmmɔ no ɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi deɛ nti a ebi a papa no wɔ sole responsibility wɔ akwaraa no so ɛno no ba saa na wobɛhia a document from baabi a ɔmbɛtumi adi adanse sɛ ampa ebi a papa no na wɔ sole responsibility wɔ akwaraa no so na ɛno no ankɔyi problem aka ho prɛko na aba fi sɛ wokɔfa wo kunu no deɛ asutufo no na ɔnya adɔfo no ade baba akwaraa no a ɔba no deɛ ne maame wɔ Ghana deɛ a ebi maame no bɛtumi ayɛ dɛn ahwɛ akwaraa no gye sɛ ebi papa no tumi nya document bi kyerɛ sɛ akwaraa no full control on taking major decisions ɛwɔ akwaraa no abrabɔ mu nti sɛ ɔno firi Ghana aba abɛka ho no maame no ni akwaraa no abrabɔ mu a akwaraa no bɛyɛ mmɔbɔ wɔ Ghana hɔ because obiara na ɔbɛhwɛ akwaraa no ebiem nti mpakyɛw sɛ makyerɛ wo aseɛ na wate aseɛ deɛ a ɛno ano sɛ nso wohia biribi bia mu deɛ a bɛhu lɔyafoɔ ne yɛne woni nkɔmmɔ ne yɛnkyerɛkyerɛ wo further ne hu deɛ ɔbɛyɛ my dear kyɛ sɛ deɛ lawyer keka kɔ yi wo ne wo kunu deɛ nka ɛnhyɛ da nyɛ complex but akwalaa no deɛ no deɛ woanhwɛ ni a wobɛhia lawyer Okay. so that Lawyer. wonyɛ mistake Mm. woteme nka Uh, very good ɛnti mesrɛ mede ɔmo na mabɛma wo na wafrɛ wɔ mo na wakɔ akɔhu wɔ mo na ɔmbɛboa Okay. why the last one, because akwaraa no yɛ wo premature. And the doctor's report now wɔ papa ne hɔ. Ɔne ne baeɛ no premature. Almost you know. ɛyɛ nokorɛ but would home office buy this story no wonim sɛ nkurɔfoɔ ɔmo ngye ndi you are always guilty before you prove yourself innocent and ɔmo hu a na ɔmo dwen sɛ wobɛtwa ntorɔ and the only people who can actually defend you are lawyers what you say asɛm a woka deɛ nka ɛtɔ asom ɛyɛ nokorɛ to do but ɔmo no ɔmo ngye ndi saa ɔmbɛkasa for evidence saa nti ade bi sɛ evidence wɔ bia no lawyer ɔbɛhu no yɛn na tumi sɛ wɔde saa ebi a saa premature evidence na wɔka no ɛfiri hospital ampa ne saa nneɛma no bɛka ho a ne yɛakyerɛ no other things so a obɛtumi amba papa no akwae ne saa nneɛma no ne yɛhu no mu yie na yɛakasa because wasɛm no ɛyɛ technical kyɛn sɛ deɛ wosi dwene no no so aho nti bɔ mmɔden na ɛbɛhu na yɛmboa wo wɔ saa kwan no so why ba mmemmua hu sɛ bɛrima no deɛ no ɛnyɛ complex saa sɛ difficult akwaraa no deɛ no deɛ because sɛ memfa no sɛ ɔyɛ premature da still na maame no ɛkɔ still all mommy yeah and there are no records of mommy no aha maame no ɛkɔ nti sɛ odwane yi o wanwane o ebi koraa na after 2 years no san ba akwaraa no abrabɔ mu mote hɔ and a lawyer obi wu no dwane yɛn show website no so bɛboa dabi exactly you know sister enti ko hu lawyer why me de na mama no afrɛ no why ne mo adi nkomo wɔ akyi ɔmo abotre pa they will explain things to you further why I'm so if you line so yeah far away hello
Hello. Pacho lawyer Tio. Mpacho me de Alex. Ora kasa yetio. Mpacho me pese me bisa se ebia madam fu bi na ode obe na ode care ne buy. Na say onye adwuma but obetimi aye 20 hours awo baabi. Awo mra ni main work onye adwuma wo. Lawyer, what's in income? Obi pa. Lawyer, what's it? Pacho no break pa. I'm saying I'm side because I had it in Kapa. Or sit down for be by with COS AEB. Now buy an Juman Anka said in a buy no. Unyanya sa full-time job. But when you're 20 hours a week, be what baby. Or which me a channel at the bottom for the time being. Legally, what are the implications? Okay. Se adwuma na onipa no bae no. Se me fa se ɔde saa healthcare yi bi na baeɛ a na sɛ ɔyɛ construction anaa bi saa ɛnna sɛ wayi wo ho afiri baabi abaeɛ no ankasa nti sɛ biribi saa na wɔreyɛ a ɛno times no bɛyɛ between ebi a wo ne wo nkurɔfoɔ no de baeɛ no sɛ ebi a munya maa me adwuma no bi a menyɛ biribi wɔ ha sɛ yi nti mepɛ sɛ meyɛ ameyɛ dɛn meyɛ 20 hours nti ɛno yɛ wo ne ɔmo asɛm ɔka a na ɔmo te ase a ebi koraa na woyɛ no na ebi a ɔmo wei mu bɛma obi a na ebi a woyi akɔ afiri wo sponsor na sɛ akɔ ha na sɛ ne nyinaa ne kwan so a no but ɔnhwɛ ne yie no ɔnhwɛ ɔno no serious no deɛ ɛka because yɛ ana restrictions ɛwɔ ebi so I think minim Yeah, I'm suspending the main sponsor and alliances. Lawyer, what's here? I see a sponsor suspending main sponsor license. Yeah, suspended. Yeah, suspended. Si say omo a wono mo ko yɛ adwuma yi. Omo ma obi ana na wo switch akoso. So omo ma obi di ase no so mafo adwuma wo. Nti sɛ dan ne kan sɛ ya suspend o nkrɔfoɔ di a na sɛ wo 60 days ase me 60 days nipa na yi wo hwɛ wa use ni ntwa mu a. Wo right sɛ wo kɔ baabi ɛkɔpɛ ɛyɛ serious for yɛ den ɛyɛ adwuma. Patro ajazie. Mpacho the thing is I'm suspended license and na maybe say obetimi aye 20 hours o baby ana. And I make sure say o sponsor and the license in the area they are suspended. Meboa. Mpacho ai. Aha. And na yintwa wo nkrata ni. Mpacho ya. Sa. Nti yintwa wo nkrata ni mu dia na se care home fufuro ama wadwuma obetimi aye because yintwa wo nkrata ni. Ebi kwa na lead to so mo ma COS. Wrong. Mpacho. Aha. But then again, na meka me timu bi say meka say hwe wo yi na de ma no so there were restrictions also ebi die so ebi na wu na allowed say obetima koye adwuma ewo ebe fufuro patwa jaze enti ha is the restrictions ni bia was ade fine but resu ye answer Yeah, that's it. Opening case. Lawyer, I'm saying before your last call. Na ye jam akwaye wajuma. Hello. me patwa doctor how Yo mate. Indiana yeah, was sister be online so nti ne nka sa wi ansa na pa ma ba. Hello. Hello, good morning. Good morning, lawyer Tio. Pacho, lawyer, where there my question here, Tiawak. Inti, unfortunately, many me kunu na we UK na our jaya aba. So if you the end there, then sana koni bibi about your worry will chrome answer so. So the divorce process is still ongoing. They sent me an email, said Bemano, me person come be me requested for bailiff service. But I deny it because we be email no ho nti almost main request for a deemed service which I have done. But me right now no my question is it won't try now we are still in the process no. Say be me person me top property at the moment still na be bit me aba say be ka say still na ne aware nti no me ne be ma ne me nyina there.
That's my first one. And then my second one, and so they say, Bema no dependent visa so. It's I think say suro kakra abemu ne say osuro say aware ni twa e was say o free visa no so. But minim say e was say me na me choko home office and so say aware no go nti bema no so may welfare check and bibisa, which I'm not ready to do. Many imagine say me. Can he still use his visa because he's almost 4 years in the country? Sɛ mema mbɔ home office amane a obetumi still na use ne visa no ama ebia ne fifth year obetumi de ɛno apply for ILR. But my question no me that's it. Okay, Yes, that's it. yo, that's it. Se bɛrima no deɛ na awɔka no sɛbe sɛ bi akɔgye awareɛ no wɔ Ghana na wonya mfa ma home office a so ɔmo deɛ ɔmo nhu sɛ wɔagye awareɛ o nti sɛ ofiri sɛ woyɛ okay na wo nneɛma ɛkɔ so no nso nneɛma ɛkɔ so na wonkɔkaa deɛ a ɛneɛ sɛ bobu ama amane ama nti ɔmo nkyɛɛ deɛ a ɛneɛ ɔmo nyɛ dɛn ɔmo nyi mfiri so nti wankasa kasa mu no koraa no wansa ahono no ɛfiri sɛ obiara ntware ayi mu a sɛnea ɔno deɛ no asɛ ɔno ɔte hɔ no ɔkɔ n'anim so ahu na mmom sɛ wokɔyɛ biribi ma ehu sɛ woatwa awareɛ no mu deɛ a ɛneɛ ɛbɛ affect no because wona wogyina wo so wogye biribi mmerɛ no nsoe a wɔntumi nyie no ne indefinite leave to remain ɛne ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛ affect no so ɛna o first question no na wɔka biribi about sɛ sise no ɛnam sɛ ɔno no na aware no a wokɔpɛ dɛn atɔ sɛ ɛduru baabi a wobɛtumi apɛ biribi wɔ mu anaa saa na first question no teɛ Yep, Obacha says you say divorce no ɛnya conclusive, but they are probably at the tail end of it. Ono person ɔtɔ dan around the same time yeah. So bɛma no ɛyɛ part of it and I say on it. Okay, ɛdan tɔ no so no sɛ wotɔ a yɛwɔ stages ɔn sɛ wotɔ dan a yɛwɔ deɛ wode kɔgye sika afiri bank wɔkɔgye sika a ebi abɛ present wo ho sɛ o ebi a mmea na mɛbɛgye ɛna wobɛtumi agye sika no wɔ wo nko a wodi mu obi wɔ so ana ne ho nso nti na ɔde saa ne partner na yɛ dɛn ɛka ho na akyerɛ sɛ obetumi atua ebi a mortgage no time bia na emu ɔne ɛwɔ mmerɛ so a ɔhyehyɛ ama wɔayi akɔ land registry no deɛ dan no yɛ ne dea nti hɔ no wobɛtumi de wo a wodi ayɛ dɛn nko a wodi ato so na dan no ayɛ dɛn akɔyɛ wo dea na emu mu sɛ ɛnɛ ne wiase ehu kakra nti sɛ ɔka sɛ ɔno dan a nana maware a ɛno so ɔbɛkyerɛ mu sɛ bi a ɛkɔ court nti na meka kyerɛ sɛ court bɛbusabusa nneɛma conditions nneɛma a moka ansa na mokɔtɔ dan no nti sɛ ɔno ankɔpere hwee a ankɔpere hwee ɔkɔpere hwee no ɔka sɛ bi a ɔma wo sika na wɔtumi kyerɛ sɛ ɔma wo sika deɛ a ɛneɛ ɔka ho ba wo ne gyae na wokɔtɔ wo dan na ɔno anim sɛ ɔnka ho anaasɛ wo ankasa so woyɛ saa document na wode wo a wodi nhyɛ so a ɔntumi nhyɛ da ɛmma ɛho saa because awareɛ no ankasa no ɛnyina anaasɛ ɛwɔ ɛni hɔ anaasɛ wɔ hɔ wate aseɛ Aware no point of correction lawyer. Aware no as stance no and shed them go you until I saw John be no young we on your jump from yet. Until a sister Nibisa say, says I bring your kotor dine no. Aware ni young go you know. I feel dubra aware ni go finally. Be me uncle resist a say financial settlement hold on, there's a property at stake and the young kind of wasm. Obetumi because more awarefo ɛna more den more kɔtɔ dan ɔkuti mmerɛ mu no legally maware so nti sɛ wowɔ property a obetumi afight it. My dear, so we okay. But first one na nti once I make us say aware na Ghana ne de egu. But I had it's still in the process. Now lawyer ka say the yankwa kan there. But I know that there's home office and there's court and dissolution way, you know. There's no point to be on the system to omajai. Some banko can cry and say home officer. Lawyer, obviously ILR and ya there home office ebehu. Lawyer, Patrick, what's the question? Doctor, na is what person say
o awari na de wari Ghana san wari ha na because Ghana dey ane na aka ha omo ware Ghana na ware ha Ghana dey omo awie aha dey no na what at the last nukes no na osuro say records my show so no akakampa records from the court my show say and no dear and the make can say as for the writing because a chroma dear saa nkɔfoɔ nyinaa institution no ano ɛfa baabi no ɔmo yɛ ayi bɔ sɛ ugu so di awareɛ wɔ ha deɛ a na ɛyɛ sɛ utimi ɛyɛ dɛn ba aware nya ngu sɛ separation na aba nti opa otwan na aware ngu bi ɛsɛ ɔka no korɛ kyerɛ ɔmo untimi nka sɛ egu na wɔyɛ dɛn wote so so ebi sɛ biribi nti na ɔyɛ dɛn ɔwɔ kurom a yɛwɔ ntia kasɛ bɛ sɛ memfa nsɛ nka mo mmienu nyina mo nkata mtem ti bɛrima no nyina so sɛ ɔpɛ sɛ metwe yɛn nyinaa yɛate aseɛ sɛ aware no deɛ ɛntoa so biam ba ne ILR no nti no wɔanya 4 years ɔpɛ sɛ metwe divorce ne sign na nka ɔde nya ne ILR no ba me nso mepɛ sɛ mekɔ m'anim te sɛ ɛdan tɔ yi I want to move forward with my life nti I want it also to be over as soon as possible sɛnɛ ɛbɛyɛ a metumi atu me nso manama bi a nkɔwie akyire na ɔbɛyɛ sɛ nam ne ne te nti mene ne ɛɛkyɛ in that case ana mɛkyerɛ wo no sɛ ekurom a maware wɔ ha ɛna mugu awareɛ no ugu so na sɛ ɛnya nwui a moyɛ awarefoɔ so ebia separate bi no mo separate kɛkɛ but lawyer bi no ɔbɛboa mo twa saa ntoro bi sɛ wonya gu aware na aware no nya gu bi a ɛyɛ sɛ ɔtumi ɛyɛ dɛn ɛkyerɛ mu sɛ wɔgye awareɛ wate aseɛ ɛna sɛ wonya aware na atɔ property no deɛ a ɔyɛ wo kunu because maware nti o so fight for the share obe fight because ono na aware na wakoto dan yeah that's it hema hello Opening casa lawyer me tia obi bro the problem na na kofi bajo mitio yeah me ba abe no Ghana buy or the industry no or the buy oba 22 April ya na na me this lawyer say next year make me apply British passport to am and also the industry Ghana buy the year na British passport to am doctor yes lawyer madam ma wedam e ha kakra but o tri ya betibetimi ya ma ase aha no ma ntine yi ewo ye yi ne opening wo sir san kan bi na metie me back Ghana about this year April 22 now me say by 2026 April 23 2026 na year 1 year make me apply British passport to am lawyer I saw the back Ghana buy April 2025 next year 2026 and the banana 1 year we to apply British passport amane banana ono no papa isu papa no British passport me wa eya na ejina sometimes ejina ekwan a ofa so a ode akra na eden baaye so but generally no sɛ wowɔ British passport no a akra no yɛ wankasa ɔba no a wabɛduru ha no deɛ wowɔ no akra no tumi yɛ dɛn ɛnya bi after 1 year no wobɛtumi ayɛ dɛn ayɛ ama no ba mprɛ pii no ɛyɛ ne gyina kwan afa so bɛ sɛ ebia wofa no aba no yɛmaa ne sɛn sɛ ebia wobɛduru ha a obi wɔ ha na ebia mefa sɛ wo ne wo yere wɔ ha ɛna makɔfa mo ba aba normally ɔba a deɛ ɔbaa no ɛwɔ no ɛne ɛma ne bi mfie dodo ɔwɔ no sɛ ebi a akwaraa no ɛso ɛne ɔmaame no bɛyɛ abom ba ɔbɛduru anasa wowɔ British passport no deɛ a wotumi yɛ dɛn ɛde ne fa naturalization kwan so na woyɛ dɛn woyɛ ma no so nti gye sɛ ɔyɛ naturalization kwan so sɛ opening and see the lawyer no crackers or can I say doable oh yeah be na ɛnse yɛ kwan na me kasa here me use
Me I'm controlling for fun by and see other industry man on one about no man who are down in India. This is not make one something about I you responsibility managing in about. Any problem? Ah, obetumi ayɛ ama no. And the question back so over 16 years so very life in you. Next year and I'm not man no 16 years. Lawyer, what think? The line in Shada Yen Papa. Or say next year, no, when you're 16 years into a life in the UK test now. Ah, so this is still there. Obetumi ayɛ. Apparently, what's it? The lawyer can. Yeah, okay, obey life in you and I say on you. I see obey. Under age. Always 16 years or under age. Lawyer, what think? What? Or say I can't be 16 at the time now person apply for all your naturalization. No. At 16, no, would he required to do the life in the UK test? Oh, 16 years wɔyɛ under 18 nti obetumi afa no wadi. All right. Apparently, I say under agency, yeah. I. Lawyer, I think it's the course in BC. More can move and check me into me for every no action. And see the Pam, Bebana, Afi, we'll take it from there. It's quite unfortunate you are calling, but I can't pick it. I feel bad about it, but the time is fast spent. Lawyer, Pacho, Me patcho Pamela ɛwɔ hɔ nti ɔnyɛ bɛ 3 minutes bi ana. Pacho Ane. Yo. Good morning, Doctor. Good morning, Lawyer Frank. Good morning to our lovely viewers. Lawyer. Today, our topic was on can I remain in the property my partner and I bought together after we have separated? So, to begin with, you can get a property with somebody as a joint tenant or tenants in common. If you get a property as a joint tenant, it means you both have a 50-50 share in the property, which means in the event of death, the property goes to the surviving owner of the property. But if you have the property as tenants in common, in the event of death, the share of the property of the person who is now deceased goes into that person's estate. So with tenancy in common, you each have your own shares, and the surviving person does not get the share of a deceased person in the event of death. But with joint tenancy, in the event of death, the share of the deceased person automatically transfers to the surviving person on the property. So when you buy a property with your partner, there is something which is known as the resulting trust or the constructive trust. With the resulting trust, if you buy a property and both of you, let's say, put half of the deposit together. So if the deposit is 40,000 and you both contribute 20,000 each to the property, just in case the property is put in one person's name, if you go to court, you would have to prove that you did put some of the deposit down. So you did put 20,000 down for the deposit, and your partner also put in 20,000 down for the deposit. That way, you still have a share in the property because you can prove that yes, under the resulting trust, you did put down a part of the deposit for the mortgage. And under the constructive trust, if the property is in one person's name, and let's say the person puts the deposit down for the mortgage all by himself or herself, but you have come to an agreement with such a person that in such an event, you will pay the bills for the property. So you still have some financial contribution in relation to the property. You should prove to the court that yes, although the mortgage deposit was paid by your partner, you still made some financial contributions to the property. So in such a case, you'd still have a share in the property because you did make some financial contributions to the property. If you are going to get married to somebody, you've already bought your property, and the person does make financial contributions to it, the person can get a share of the property if
the person can prove to the court that yes, indeed, I made some major financial contributions to the property. For example, I paid for renovations of the property, I paid for most of the bills or all of the bills in the property. Although I did not contribute to the mortgage payment, renovations, bills, I'm the one who makes such payment. The person could potentially get a share in your property. So if you don't want such a thing to happen, then before you get married, you can see your lawyer and draft up a prenuptial agreement so that you can state the terms of how you want your property to be shared or how you want your finances to be shared in the event of a separation with your partner. So let's all remember that there is tenancy in common, there is joint tenancy, you have the resulting trust, and you have the constructive trust. So you can remain in the property, you and your partner, but after you have separated, if you can prove to the court that you do have a share in that property. I hope this helps all of us. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, and you too. Enjoy the rest of your day. Lawyer, Oh, doctor. asɛm wɔ hɔ a wode bɛtwa to ama yɛn afei yɛasɔre so a yɛne bɛgye. Yo, yɛda wase paa sɛ wama yɛ akwanya. Yɛda tiefoɔ ne awɛfoɔ so ase. Nti deɛ yɛka ne sɛ ma obiara ɛnyɛ dɛn ɛndaadaa sɛ wasɛm wei deɛ ɛso anaasɛ sua. Sɛ wohia mmoa a hwɛ na ɛfrɛ BWF solicitors na ɛberɛ a ɛbɛhu yɛn ɔfrɛ ɛyɛ front desk hɔ a Lady Sandra hɔ anaasɛ Lady Abigail wobɛkɔ appointment a wobɛtumi aba bɛhu yɛn na biribiara a yɛwɔ ha obiara no wɔne ayɛ dɛn abɛka na yɛakyerɛw ɛkwan na wobɛfa so sɛbe a womfa ho nkɔkyekyere asɛm bi ansa na wasan yɛ dɛn aba abɛhu yɛn na wabɔ kampere no wobɛhu yɛn yɛ firi hɔ a ɛbɛyi wo tipa yɛ afiri hɔ adwendwere bi a mɛtɔɔ so na yɛayɛ na akɔ kama ama wo. Nti sɛ wohwehwɛ yɛn a yɛwɔ ɛyɛ Anna House 7 Sisters hɔ a yɛ postcode no ɛyɛ N15 4NP. Nti woba 4th floor a yɛwɔ hɔ ɛne yɛn number no so ɛyɛ 020 8493 7340. Mesi so biom 020 8493 7340. Ɛba ɔfrɛ a yɛwɔ ha yɛbɛboa na yɛhwɛ ama biribia ayɛ kama. Nti Dr. Manuasi meda ɔne atiefo nyinaa ase. Lawyer Frank, answer na bɛkɔ no mpakyɛ so obi pɛ sɛ ɔfrɛ wo wankasa Lawyer Frank directly na ɔne wodi nkɔmmɔ a na mabɛ na ɔbɛtumi afrɛ si so. Yo, my number is 0797 3147 912. Pacho sansi sumame. 0747 3147 912. Okay. It's information to say BWF emergency telephone line and any day, anytime. Say Sunday, say Saturday, say midnight, say 5 a.m. It's an emergency number. Somebody is there to answer. But that's for only emergencies. Pacho and also 077 1276 1884. Mrs. Subiop 077 1276 1884. And I have seen Pitru. I had a mobile, Yamia, not as an ever since she abused. Coming home, there's India grandma in effect. And my mom and I, Nika, it's been very beautiful having you as my guest today, Lawyer Frank. And it's been very, very wonderful having you listeners joining me to host Lawyer Frank. See you again next week, same time. Take care. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy.
Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.